ఏదో జరుగుతుందండి. అంతా మంచికే. ఏదో జరుగుతుంది. సంథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇట్స్ ఆల్ గుడ్. వాచ్ దిస్ వీడియో టిల్ ద ఎండ్ అండి. ఇట్ క్లోజెస్ విత్ 3 బ్యూటిఫుల్ లైన్స్. బ్రేకింగ్ న్యూస్ అంటాం బాగుండదు. ఎందుకంటే మీరెప్పుడు చూస్తారో తెలీదు దీన్ని. తాజా వార్తలుందాం. తాజా వార్తలు 4, 5 మీ ముందుకు తీసుకొద్దాం అనేది జూన్ 1వ తారీఖు సాయంత్రం చేస్తున్నాను. 3 వార్తలు ఇండియన్ అడ్జసెంట్ ఆర్ ఇండియన్ పాలిటీషియన్స్ కు సంబంధించినవి అమెరికాలో. వివేక్ రామస్వామి, జోహ్రాన్ మమ్దాని అండ్ జేడి వ్యాన్స్. మరొకటి $1.8 బిలియన్ స్లష్ ఫండ్ కి సంబంధించింది. అదే మెయిన్. అలా చిన్న చితక ఐటమ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ముందుగా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ వివేక్ రామస్వామి. హీఈస్ నౌ ద రిపబ్లికన్ నామినీ ఫర్ గవర్నర్ రేస్ ఇన్ ఒహాయో. సో ఏదో ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ he said this. One of the points that came out of my dialogue with her was that actually a black baby is probably safer in the interstate of Chicago, than in the womb of his own black mother. And I think that that's actually a problem, and it's directly the product of what Margaret Sanger envisioned. మీకు అర్థం కాకపోతే చెప్తానండి. ఏమంటున్నాడు? షికాగో సిటీలో ఒక బ్లాక్ మదర్ వూమ్ లో ఉన్న బేబీ కంటే స్ట్రీట్స్ లో ఉన్న బ్లాక్ బేబీ ఈజ్ సేఫర్ అంటున్నాడు. His implication is she's going to have an abortion or something like that. That's what he is trying to say. You know what? ఇది అమెరికాలో ఒక ఇది ఉంది, నానుడి ఉంది, ముఖ్యంగా అమాంగ్ బ్లాక్ పీపుల్. ఓన్లీ థింగ్ వర్స్ దెన్ వైట్ రేసిజం ఈస్ racism towards black people by colored people like Vivek Ramaswamy. You may not understand the implications of what he just said. That will make entire black population of the United States extremely furious at this guy, and maybe towards a lot of Indians. Vivek Ramaswamy, maybe you are a smart guy, got good grades and everything, found enough people to cheat and make $1 billion. But you are not a good politician. You are not going to be elected as a governor of Ohio. That's take one. Take two. This one is cute. Zohran Mamdani. మీరు చూసారు కదా, ట్రంప్ అన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్లు చేసి ఈయనకి పళ్ళకి ఇచ్చుకుంటే ఫోటో తీసుకుంటాడు. జోహ్రాన్ మమ్దాని డెడ్ సిమిలర్ థింగ్ టుడే. ఇప్పుడు ఈ NBA ఫైనల్స్ వచ్చేసి న్యూయార్క్ నిక్స్ వర్సెస్ శాన్ అంటోనియో స్పర్స్. సో he had a gathering of kids in his office and he signed an executive order. Who's ready to watch the Knicks? Me! Who's ready to watch the Knicks win the championship? Me! All right, here we go. Here is our mayor's order, repealing kids' bedtimes for the Knicks finals run. Are we ready? Who here was alive in 1999? No, you were not. You were? Okay, we're going to talk about that later. I don't know when I was born. All right, here we go. We're signing it. I don't know. Okay, my friends. Executive order I don't is know when signed. I was. Bedtime is repealed. All of you can watch the finals. How do you feel? Knicks versus Spurs. You love him or hate him, Monday. That's one of the cutest things I have seen. Mamdani and Obama, వీళ్ళిద్దరికి they have a knack with kids. They really do. I mean, you can find some videos or pictures of Obama, kids having a good time with Obama because he's so good smiling, and then he knows how to talk to them. Okay. A question, Japal. If you are MAGA, you probably don't understand the joke, because if you understand that, not joke, the cuteness. If you understand that, you wouldn't be MAGA in the first place. It's just a fake executive order, just having some fun with the kids. Mayor's order, June 1st, 2026, repealing kids' bedtimes for Knicks finals run, whereas the New York Knickerbockers, hereafter referred to as the Knicks, have not reached the NBA finals since 1999, and whereas
It is important for all New Yorkers of all ages to support the Knicks in their championship run, etc., etc. Really cute, funny, witty, sweet. I love it. Third Indian adjacent story. Susie Wiles, President Donald Trump's chief of staff, apparently told JD Vance, who's always on the internet, picking fights with random dudes. బాబు అది వైస్ ప్రెసిడెంట్ డిగ్నిటీకి భంగంగా ఉంటుంది, నువ్వు పోస్టులు తగ్గించుకో అని చెప్పి చెప్పిందట జేడీ వ్యాన్స్ కి. ఎలాంటి తగులు పెట్టుకుంటాడు? జేడీ వ్యాన్స్ ఒకసారి పోస్ట్ చేశాడు, కిల్లింగ్ కార్టెల్ మెంబర్స్ హూ పాయిజన్ అవర్ ఫెలో సిటిజన్స్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ అండ్ బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ అవర్ మిలిటరీ అన్నాడు. దానికి ఈ బ్రయన్ క్రాన్స్టీన్ అనే అతను సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్, ట్విట్టర్ లో కొంచెం పాపులర్ అతను, killing the citizens of another nation who are civilians without any due process is called a war crime అన్నాడు. ఈయన వదిలేయచ్చు కదా, అసలు ఫస్ట్ ఈ పోస్ట్ పెడతాం ఏంటి? సరే ఈయన పెట్టాడు, వదిలేయచ్చు కదా కిందకెళ్ళి. ఐ డోంట్ గివ్ ఎ షిట్ వాట్ యు కాల్. సో ఇలాంటి పోస్టులు పెడుతున్నాడని వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు కొంచెం మీ హుందాతనానికి భంగం అవుతుంది మీ ఆఫీస్కి అని. నాకు ఒకటే ప్రశ్న అండి, సూజీ వేల్స్ ద ప్రెసిడెంట్స్ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్, ఆ ఓవల్ ఆఫీస్ లో కూర్చున్న ఆయన ఏం పెడుతున్నాడో చూస్తున్నారా మీరు? స్పీకింగ్ ఆఫ్ షిట్ పోస్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఓవల్ ఆఫీస్, నేను ఒకసారి డైనోసార్ డ్రాపింగ్ ఉదాహరణ ఇచ్చాను చూసారా జురాసిక్ పార్క్ లో. ఆ ఉదాహరణ చూసుకుంటే సరే ఎన్ని ఉదాహరణలు చూపిద్దాం ట్రంప్ అని చెప్పి, సరే రీసెంట్ గా ఏం పోస్ట్ చేశాడని చూసి, ఇది యాక్చువల్ గా నేను చూసినప్పటికీ 59 minutes జరిగింది, 1 hour క్రితం పెట్టాడు. హుస్సేన్ ఒబామా టైంలో వాషింగ్టన్ మాన్యుమెంట్ ఇలా ఉంటుందట, ట్రంప్ టైంలో ఇలా ఉంటుందట. ఇది షిట్ పోస్టింగ్. ట్రంప్ షిట్ పోస్టింగ్ ని దూది ఎక్కినట్టు ఏకిపారేశాడు సెనేటర్ ఆసాఫ్, జార్జియా సెనేటర్ ఆసాఫ్. ఈ హ్యాడ్ ఎ ర్యాలీ ఇన్ అట్లాంటా. ఇక్కడ ఆసాఫ్ గురించి 2 మాటలు చెప్పాలి. హీ హెస్ డెవలప్డ్ యాజ్ ఎ ఫినామినల్ స్పీకర్. నేను ఒబామా మొట్టమొదటి స్పీచ్ ఇచ్చింది, క్యాంపెయిన్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత మొట్టమొదటి స్పీచ్ ఇచ్చింది మా కాలేజ్ క్యాంపస్ లోనే. అక్కడికి వెళ్ళాను, ఏదో స్నాక్ కొనడానికో కాఫీ కొనడానికో వెళ్ళి, బాగా విపరీతంగా ఉన్నారు జనాలు. ప్రెసిడెంట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు, ఈయనకే పెద్ద ఛాన్స్ ఉందా అనుకున్నాను. అంటే బట్ ద స్పీచ్ వాజ్ క్యాప్టివేటింగ్. దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ. బట్ ద మోర్ ఐ సా హిమ్ ఆన్ ద స్టాంప్, ద మోర్ ఐ వాజ్ ఇంప్రెస్డ్ విత్ ద వే హీ స్పీక్స్. ఆ వైబ్స్ చూపిస్తున్నాడు సెనేటర్ ఆసాఫ్. So Asaf talks about Trump shitposting as well as his $1.8 billion slush fund. Donald spent Saturday complaining on the internet. Listen to this. 6 hours, 52 posts. The president attacked the Pope. He posted his own face on Mount Rushmore and a made-up Trump Peace Prize. He announced 3 times America's back, and he assured an increasingly concerned public he's in excellent health. And when not posting, he's been trying to rob us. Have you seen it? He sued the U.S. government he commands for $10 billion. Then he settled the suit with himself to create a $1.8 billion slush fund so he can cut checks to cronies and Jan 6 foot soldiers. The same men who sacked the Capitol to seize the presidency for Donald Trump, who beat police officers with flagpoles, built a gallows on the Capitol lawn, and hunted the vice president to lynch him. Donald Trump's brown shirts. He pardoned them, and now he wants you to pay him. Newsflash, Donald Trump is backing off from his $1.8 billion slush fund payout. ఆ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది ట్రంప్ స్టెనోగ్రాఫింగ్ వెబ్సైట్ ఒకటి ఉందండి, యాక్సియోస్ అని. ట్రంప్ ఏది చెప్తే అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, ఫస్ట్ అక్కడికి లీక్ చేస్తాడు. ఫస్ట్ scoop, Trump administration plans to drop weaponization fund. So it goes on to explain all those things, but important thing I wanted to mention here is US District Judge Leonie Brinkman of Eastern District of Virginia halted the disbursement of money from it. Eastern District of Virginia, go Eastern District of Virginia.
నేనుండే jurisdiction. US District Judge Kathleen Williams in the Southern District of Florida announced she would launch an inquiry if Donald Trump is fraud on the court. It's not fraud on the United States. Now, this Judge Williams is investigating if Donald Trump committed fraud on the court. It's not a small thing. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే Judge Williams was the judge in charge of the original lawsuit Trump and Trump Organization brought against the IRS for unauthorized disclosure of tax information. Judge Williams was the judge in charge of the original lawsuit Trump and Trump Organization brought against the IRS for the unauthorized disclosure of tax information. How is that fraud on the court? I will let Senator Whitehouse explain it to you. Well, something very interesting just happened with Trump's $1.8 billion slush fund for his cop beater allies. There is a rule of federal court, Rule 60, that allows judgments to be set aside if there is a danger of a fraud on the court. And several dozen retired federal judges filed a pleading with the court where the original Trump lawsuit against the IRS had been filed that was dismissed, challenging the dismissal because of fraud on the court. So what was the fraud on the court? Well, Trump sued the IRS, which Trump as president runs. So he's on both sides of the litigation. Case was assigned to a judge, and the judge says, wait a minute, it looks like the same person is on both sides of this litigation. I'm going to want some briefing and to make a decision on whether the parties are really what a lawyer would call adverse to each other, and whether that implicates the requirement in the Constitution that there has to actually be a case or a controversy for there to be authority for a judge to intervene. So that was where the thing stood, and suddenly the Trump lawyers withdrew the case, and the judge, as a result, dismissed it. What all of the dozen of federal judges have said is, wait a minute, when they dismissed the case, they went forward with a settlement, and it's that settlement that created the $1.8 billion cop beaters slush fund. And they didn't tell the court about the settlement. If you look at the settlement, you see that it's called a settlement. At the top of the paper is a caption, which is the caption of the case in which the judge was managing the case. And yet there was no case at the time, or there was a case at the time and they didn't tell the judge about the settlement. So నా లైవ్ షో ఉంటున్న వాళ్ళకి నేను పెడుతున్న వీడియో సెగ్మెంట్స్ చూస్తున్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుందండి. ఐఎమ్ నాట్ ఎ లాయర్. దెర్ ఈస్ దిస్ థింగ్ అబౌట్ unsettled issue about the word settlement. Apparently some legal issue. That is exactly what Senator Whitehouse, who was a federal prosecutor before, he is explaining to you. He's a lawyer, not me. Pay attention to what he's saying. I'll just rewind a little bit. And in any event, a settlement can be challenged by a party and can be thrown out by a judge if it doesn't seem to be fair. So what it looks like they did that was the fraud on the court was to file this litigation to create the pretext of a case, withdraw it as soon as it started to get into trouble, pretend that it still was going, went into a self-serving, collusive settlement with Trump on both sides of it that set up the $1.8 billion fund to pay back his allies, be the payroll bank for attacks on the elections in November, who knows what. But in any event, what matters is the judge in the case has given the Trump lawyers a date to respond. He did not throw out the pleading of the judges. He said, yeah, let's hear what you have to say about this. So that process is underway. And the most important thing about it is that it can lead to an investigation into what went on behind the scenes of setting up the $1.8 billion cop beater slush fund. And getting people under oath and in court really smokes out the lies. And in this case, and cases like it, judges can appoint a special master or a special counsel to dig into it and report
to the court. So stand by. You may actually see a judge-appointed special counsel or special master step in to deal with this crooked mess. So he beautifully explained, and the story is probably not over, even though settlement fund ledu, we are not talking about it. There are so many issues with it. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే Democrats did a smart thing. Well, it's hard to believe Democrats did a smart thing, right? ఆ స్మార్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఏ బిల్లు పెట్టినా కానీ ఫిస్కల్ బిల్ ఏది పెట్టినా కానీ దానికి అమెండ్మెంట్ పెడుతున్నారు. ఆ 1.8 బిలియన్ కి సంబంధించిన అమెండ్మెంట్ పెడుతున్నారు. ఏమని దానికి ఫండ్స్ వెళ్ళడానికి వీలు లేదన్న అమెండ్మెంట్ పెడుతున్నారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫిస్కల్ బిల్స్ సెనెట్ లో 60 ఓట్స్ మెజారిటీ అంటే ఫిలిబస్టర్ పెడతానికి ఉండదు వాటిని. Then it will be forcing senators to take a vote on it, on this 1.8 billion slush fund. It is so unpopular. It is so unpopular. None of the Republicans want to go on record supporting it. And if they don't support it, Trump is going to yell at them. అందుకే వాళ్ళు సైలెంట్ గా చెప్తున్నారు ట్రంప్ కి, బ్యాక్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ దట్ వన్, బ్యాక్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ దట్. అటు పొలిటికల్ ఒత్తిడి, ఇటు కోర్టుల నుంచి ఒత్తిడి. I have a feeling, even though he is saying that fund doesn't exist, I think Judge Williams is going to get to the bottom of it. Enduku? She was asked by 30 other judges, federal judges, to look into this as fraud on the court. వీడియో రికార్డింగ్ అంతా అయిపోయి ఎడిట్ చేసి పబ్లిష్ చేద్దాం అనుకుంటున్న టైంలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ issued a statement, అండి. The Department of Justice disagrees strongly with the decision on the anti-weaponization fund put forth by the United States District Court judge in Eastern District of Virginia, wherein the court stated that under no circumstances may the Department of Justice proceed with the anti-weaponization fund recently established in order to make up for the tremendous abuse, harm, and hate unfairly shown to so many people. So the bottom line, they're using the judge's order as an excuse to back out of this. As I said just moments ago, this is not over. I think this is going to come back to bite Trump big time. So video beginning lo cheppanu kada, something is happening. It's all good ani. This made me feel good today. This news, this particular news, and of course also Zohran Mamdani with the kids. Having some positive optimism is good. I want to end this with 3 beautiful lines. Here they are. Senator Ossoff. He's trying to put his face on the money. Did you see that? He's building a monument to himself. But see, Atlanta, he's doing these things now because no one will honor him when he's gone. Because he's a failed president and a national disgrace. He is doing all of this because no one will honor him when he is gone. Long pause. And then he hits it home because he's a failed president and a national disgrace. Chef's kiss. Thank you for watching.